काकडे रमेश from ADSUL'S Technical Campus in MBA Department, CHAS, Ahmednagar. So, subject name is Sales and Distribution Management and Unit 1, Overview of Sales Management. So, today's point and topic, Importance of Sales Management. Importance of sales management. So what is meant by importance of sales management? Sales management has gained in the significance of the commercial enterprise over the last of the decade, owing the variety in factors such as increased customer orientation as a competition in the market, in the constant need of the cost reduction, in the profit maximization. So, important needs of cost reduction in profit maximization. So, जे कंपनीमध्ये किंवा मार्केटिंगमध्ये किंवा मार्केटमध्ये जर आपण कॉस्ट रिडक्ट जर केली तर ऑटोमॅटिकली जो होणारा खर्च आहे तो जर कमी केला तर ऑटोमॅटिकली आपलं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन म्हणजे प्रॉफिट वाढू शकतो. ही गरज आहे. ओके. सो फर्स्ट वन इज ॲड्स इन अचीविंग ऑर्गनायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट इम्पॉर्टन्स, फर्स्ट वन ॲड्स in achieving organizational objective. As in achieving organization objective. Acts in organization objective means sales management is the practice to set and attraction organization objectives such as the profit maximization and customer satisfaction market. Okay, so sales management support the top level management to make circular decisions such as the business expensive. So achieving organization objective depends on profit maximization and customer satisfaction. Profit maximization and customer satisfaction. Okay. सो याच्यामध्ये काय अचीविंग ऑर्गनायझेशन जर ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला गोल जर अचीव करायचा असेल तर मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉफिट जर आपल्याला इन्क्रीज करायचा असेल कंपनीचा तर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे. याद्वारे आपण आपलं प्रॉफिट अचीव करू शकतो किंवा आपले जे गोल आहे ते अचीव करू शकतो, जेणेकरून तुमचं ॲटोमॅटिकली कंपनीचा किंवा पर्सनल सेविंगचा किंवा प्रोडक्टचा किंवा पर्सनल लाईफचा ऑटोमॅटिकली प्रॉफिट होऊ शकतो. सो यामध्ये आपण टॉप लेवल मॅनेजमेंट जर राईट डिसिजन असेल तर ऑटोमॅटिकली तुमचा बिझनेस एक्सपांड होऊ शकतो. टॉप लेवल मॅनेजमेंट मीन्स आता ऑब्जेक्टिव्ह गोल जर असेल तर याच्यामध्ये लेवल असतो टॉप मॅनेजमेंट, मिडल मॅनेजमेंट, लोअर मॅनेजमेंट. टॉप मॅनेजमेंट, मिडल मॅनेजमेंट अँड लोअर मॅनेजमेंट. सो यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ऑर्गनायझेशन ऑब्जेक्टिव्हमध्ये तर सेल्स मॅनेजमेंट सपोर्ट ॲज द टॉप मॅनेजमेंट टू ऑल डिसिजन अँड बिझनेस एक्सपेन्स. तर हे टॉप मॅनेजमेंट सपोर्ट करतो. आता सपोर्ट म्हणजे काय, ऑल डिसिजन असतात ते पूर्णपणे फेअर आणि ऑथराइज असले पाहिजे. तर टॉप मॅनेजमेंटमध्ये ऑल CEO, MD and owner. तर मिडल मॅनेजमेंटमध्ये ऑल मॅनेजर्स अँड बॉटम लेवल्समध्ये ऑल वर्कर्स.
जर डिसिजन मेकिंग जर ऑथराइज सो राईट जर असेल, इन्फॉर्मेशन जर तुम्ही राईट प्रोव्हाइड जर केली तर ऑलरेडी ऑटोमॅटिकली तुमचं ऑर्गनायझेशन हे प्रॉफिट लेवलला जाऊ शकतं. ओके, सो सेकंड वन इज द प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. Development. Okay, sales management department is the foremost in the identify the changing trend and preference of the customer as the sales team. The constant touch with customer. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर तुम्ही फर्स्टली प्रेफरन्स हे कस्टमरला दिलं पाहिजे, बिकॉज मार्केटिंगमध्ये कस्टमर इज द किंग. सेल्स मॅनेजमेंटमध्ये जर कस्टमरचे नीड, कस्टमरचे जे सॅटिस्फॅक्शन जर झाले नाही, आयडेंटिफाय जर तुम्ही त्या चेंजिंग ट्रेंड जर केलं नाही तर कस्टमरला कुठल्या प्रकारचा प्रोडक्ट हवं आहे हे अगोदर ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनीला माहिती पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही मार्केटची डिमांड फुलफिल करू शकता. ओके, सो याच्यामध्ये कस्टमर नीड्स त्यानुसार तुम्ही प्रोडक्ट डेव्हलप करू शकता. फॉर एक्झाम्पल प्रोडक्ट क्वालिटी, त्यानंतर प्रोडक्ट क्वांटिटी, पॅकेजिंग, प्राइस, या सर्व गोष्टी डिपेंड्स करतात प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटवर. ओके, thus information can be used by the organization of the new product development or the reflection in existing product service. So new product development, आता न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट मध्ये आपण काय करू शकतो, प्रोडक्ट लाईफ सायकल करू शकतो. PLC प्रोडक्ट लाईफ सायकल. सो न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करण्यासाठी प्रोडक्ट लाईफ सायकल खूप गरजेचे असते. यामध्ये जर एखादं प्रोडक्ट जर लॉन्च करायचं असेल मार्केटमध्ये, फॉर एक्झाम्पल इट्स मार्केट, ओके दिस मार्केट. सो एखादं प्रोडक्ट लॉन्च जर करायचं असेल तर कंपनीमध्ये इंट्रोडक्शन लेवल आपण केव्हा हे करू शकतो, ज्या वेळेस आपण मार्केटची डिमांड लक्षात घेतो. ओके, इंट्रोडक्शन लेवल नंतर गेल्यानंतर maturity level, then growth level, then decline level and end of product. सो ही कंटिन्युअसली प्रोडक्ट लाईफ सायकल चालू राहते. मार्केटची डिमांड लक्षात घेता आपण न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करतो, ते इंट्रोडक्शन लेवलला असतं, हळूहळू ते मार्केटमध्ये एक्सपांड होतं, लोक त्या प्रोडक्टला घेण्यासाठी इच्छुक होतात, परचेस करतात. ती मॅच्युरिटी लेवल, त्याच्यानंतर कंपनीचा मोठ्या प्रमाणात बिझनेस होतो, त्या प्रोडक्टची डिमांड वाढते, ते ग्रोथ लेवल, आणि हळूहळू जर त्या प्रोडक्टचे जर इम्पॉर्टन्स जर कमी झाले, जेणेकरून दुसरं जर न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिशनला जर लॉन्च झाले, जेणेकरून त्याचे फीचर्स फंक्शन जर चांगले असेल तर डिक्लाइन लेवलला जातात आणि ऑटोमॅटिकली ते प्रोडक्ट एंड ऑफ प्रोडक्ट होऊन जातं. फॉर एक्झाम्पल मोबाईल. सो अगोदर टच स्क्रीन मोबाईल, त्यानंतर ऑटोमॅटिकली हा मोबाईल मार्केटमधून बाद झाला, त्याच्यानंतर अँड्रॉइड मोबाईल. सो प्रोडक्ट लाईफ सायकल ही प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये कंटिन्यू प्रोसेसमध्ये चालू असते. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द सेल्स मॅक्झिमायझेशन.
Maximization. Sales maximization means a proper sales management program help in achieving the higher level of sales. Sales target are the set which are the usually together than the previous target but possible to achieving. Okay. सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग सेल्स मॅक्सिमायझेशन मध्ये करायचं असेल तर टार्गेट खूप इम्पॉर्टन्स आहे. टार्गेट तर आपण टार्गेट कोणते कोणते करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मार्केट कंडिशन अँड त्यालाच डिपेंड्स कस्टमर नीड्स, कस्टमर डिमांड. सो मार्केट कंडिशन आणि कस्टमर डिमांड जर स्टडी करायचं असेल तर यामध्ये आपण दोन पॉईंट असतात. फर्स्ट प्रीवियस मार्केट कंडिशन and second current market condition. So यामध्ये प्रीवियस मार्केट कंडिशन अँड करंट मार्केट कंडिशन. तर आपण प्रीवियस मार्केट कंडिशन मध्ये मार्केट कंडिशन आणि कस्टमर डिमांडचा पूर्णपणे स्टडी केला पाहिजे जेणेकरून प्रीवियस मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी कंपनीमध्ये कमी होतात. ओके किंवा आपण फुलफिल करू शकलो नाही. सो करंट मार्केट कंडिशन मध्ये आपण त्या ऑलरेडी चेंज करू शकतो जेणेकरून आपण प्रॉफिट सेल्स मॅक्सिमायझेशन करू शकतो. ओके सो नेक्स्ट वन फोर्थ पॉइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग. रिलेशनशिप बिल्डिंग relationship building. The sales executive are the focus on the building of long-term, strong interpersonal relation with the customer. With leads, sales will realize the profit maximization. So याच्यामध्ये relationship building मध्ये most important things हे long term असले पाहिजे जेणेकरून आपण जर लॉंग टर्म जर विचार केला तर ऑटोमॅटिकली आपला प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन होऊ शकतो आणि आपण आपलं गोल ते अचीव करू शकतो. आणि लॉंग टर्म इंटरपर्सनल रिलेशनशिप त्याच्यानंतर फेअर आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट कम्युनिकेशन या सर्व गोष्टींचा विचार आपण लॉंग टर्मसाठी केला पाहिजे. आणि पॉझिटिव्ह अँड इफेक्टिव्ह प्रेझेंटेशन हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतं. ओके सो नेक्स्ट पॉईंट ऑप्टिमायझेशन डिस्ट्रीब्युशन. फिफ्थ पॉईंट optimization distribution. So यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ऑप्टिमायझेशन डिस्ट्रीब्युशन. सेल्स मॅनेजमेंट पेज हॅव टू ऑप्टिमाइज अँड युटिलायझेशन ऑफ द मार्केटिंग चॅनल्स बाय आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम आर द फाइंडिंग सोल्युशन आज द इश्यू. सो डिस्ट्रीब्युशन मार्केटिंग चॅनलमध्ये आपण काय करू शकतो डिस्ट्रीब्युशनच्या चॅनलमध्ये हे चॅनल असतात ते ऑप्टिमाइज करू शकतो जेणेकरून रिटेलर असेल, होलसेलर असेल, शॉपकीपर असेल, त्यानंतर फायनल कस्टमर असेल, या सर्वांचा यूज करून जेणेकरून आपण ऑप्टिमाइज करू शकतो किंवा एक्सपेंड करू शकतो. सो लास्ट पॉइंट profitability. 6 point profitability last.
प्रॉफिटेबिलिटी याच्यामध्ये काय कॉस्ट रिडक्शन, then tapping new market, international market, सो यामध्ये काय सांगितलं, प्रॉफिटेबिलिटी जर वाढवायचं असेल तर कॉस्ट रिडक्शन केलं पाहिजे, जेणेकरून कंपनीमध्ये किंवा मार्केटमध्ये जो होणारा खर्च आहे तो कमीत कमी केला पाहिजे, ऑटोमॅटिकली आपला प्रॉफिट वाढू शकतो. सो टॅपिंग न्यू मार्केट, सो मार्केट सेगमेंटेशन इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. याच्यामध्ये जे एज असेल, त्याच्यानंतर रूरल अर्बन एरिया असेल, हे टॅपिंग मार्केट केलं पाहिजे. टॅपिंग मार्केट केल्यानंतर आपल्याला कस्टमर डिमांड, मार्केट डिमांड हे लक्षात येतं. त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल मार्केट, इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये यूज होतो. इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये आपण कुठल्या गोष्टी एक्सपोर्ट करू शकतो, जेणेकरून आपण ऑटोमॅटिकली प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन होऊ शकतो. सो टू दिस पॉईंट इट्स ओव्हर. सो थँक्यू सो मच.